Hello dear students, welcome to the next video of Standard 10. In the last video we discussed about the important problems about transformer and the details about the transformer like that. Okay, from this video, next we are going to discuss about a small a small questions which explains the relations between the voltage, current and number of turns in secondary and primary in step-up transformer and a step-down transformer. This is very important question for you in the portion of transformer. Here the question is that to find out categorize the following relations appropriately as a step up or step down transformers. Okay, this is the question and the options are given below. There are 6 options and I try to find out whether which is a step up or a step down transformer. Take the first option. Let us take the first option, Vs which is greater than Vp. Which transformer represents this relation? Yes, that is step up transformer. The first one is explain about a step up transformer because the the voltage of secondary which is greater than primary voltage in primary. So this first one is step up transformer. Okay, then take the second relation, Vs which is less than Vp. Which one is that? This relation is just opposite to the first one, so it is step down transformer. Okay, so then next take the third relation, Is which is less than Ip. Which relation represents this? Which step up transformer represents this relation? Yes, that is step up. How which is become step up transformer? Because here the current in primary which is greater. When voltage increases in one coil, there the current is decreases. So when number of turns is increases, voltage is also increases but the current is decreases. So in primary voltage is higher. When primary voltage is higher, that is when primary current is increases, the voltage is decreases. So the primary voltage is decreases. Thus it becomes step up transformer. അതായത് റിലേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി n ആണ് വലുത് എങ്കിൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് വലുതെങ്കിൽ അവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ ആ ഭാഗത്ത് കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് ബിക്കംസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ തേർഡ് റിലേഷൻ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ ഈസ് ns divided by np which is greater than 1. ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ടേമിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ns which is greater than np, that means np which is greater, primary is greater, so that transformer is step down transformer. And next another one is just opposite to the fifth one, so that is step up transformer. This is the way to find out the relations of a step up and a step down transformer. This is very simple. Then I hope you can understand how to find out the relations which is represents step up or step down transformer. Okay, next we are going to discuss about the next topic, that is self induction. Self induction, which is very important in this chapter. Self induction experiment is given below. It consists of a solenoid, a soft iron core and a 3 watt bulb and a 6 volt DC battery. In the first one it is DC battery and in the second one it is a AC source. Okay, this is the representations. This is the circuit of a self induction coils, self induction methods. So let us discuss about the what is self induction in the next page.
Okay, in this picture you can see there are bulb, and when the switch is on in the two conditions, the bulb is glow. Which bulb glow more brighter than the other? Yes, let us discuss what is the reason for the difference in the brightness of the bulb. The bulb in the circuit glows when the circuit is kept switched on. അല്ലേ, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും സോഴ്സ് ഉണ്ട്, കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും. both bulbs will glow. Then in which circuit does the bulb gives a light with a low intensity? Which bulb will give the light with low intensity? Which bulb? Yes, the circuit B gives the circuit B. The bulb in the circuit B gives a light with a low intensity. Why does the intensity of the light decreases in that current? What is the reason? Can you find out any reason? Yes, the reason is only because of AC source. The source is AC. That is why the brightness of the bulb will decreases in the second case. Based on the observation, answer the following questions. In which circuit is a magnetic field developed around the solenoid? In which circuit the magnetic field is developed around the solenoid? ഏതിലായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? യെസ്, രണ്ടിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദർ എ സോളിനോയിഡ് inserted a soft iron core and the current is passes through the solenoid. That is the reason the circuit is surrounded by a magnetic field. Okay, in which circuit is a varying magnetic field developed across the solenoid? In which circuit is a varying magnetic field developed around the solenoid? ഇതിലായിരിക്കും? Yes, that is in B, because the current here, the current is AC. That is why we get a varying magnetic field around the solenoid. If so, in which circuit is a continuous EMF induced? Continuous ആയിട്ട് EMF കിട്ടുന്നത് ഏതിലാണ്? Yes, that is also in B. Okay, there is a difference between AC and a DC source. That is the main reason is the difference between the brightness of the bulb in the two circuits. Let us check what is the reason behind this difference. Okay, when AC passes through a solenoid, a changing magnetic field is generated around this. Due to this, an induced EMF is generated inside the solenoid. This induced EMF is in the direction opposite that of the applied on the coil. Hence, this is a back EMF. Hence, this back EMF reduces effective voltage in the circuit. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. ഫിഗർ നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് എ സി ആണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലേ? The direction of the current here, the direction and magnitude is changes in every interval of time. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നറ്റും മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വാരിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എവിടെ? ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാരിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഡ്യൂ ടു ദിസ് വാരിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. അവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ സൈഡിലോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMFൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദിസ് അപ്ലൈഡ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കുറയുന്നു. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. സോ ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ട് അവിടെ കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ട് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ. അപ്പോൾ എ സി സർക്യൂട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് EMF ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ബാക്ക് EMF കാരണം അപ്ലൈ ചെയ്ത കറണ്ടിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കും. കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവിടെ കുറയ്ക്കും. രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, കുറച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF കാരണം. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് അവിടെ കുറയും. അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് there decreases a total current in the circuit. Okay, that is the reason. The change in magnetic flux due to the flow of an AC in a solenoid will generate a back EMF.
in the same solenoid in a direction opposite to that applied to it. This phenomenon is known as self-induction. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, self-induction എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and below that there is a question for you. Have you understood the reason behind the decrease in the density of the light in the second circuit? Write it down in a science diary. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബിന് ഡിക്രീസ് ഡെൻസിറ്റി കുറയാനുള്ള കാരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ബാക്ക് EMF. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പാരഗ്രാഫിലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ഇറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെയാണ്, ആൻസർ മേലെയാണ്. സാധാരണ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെയുണ്ട്, ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഫിനോമിന വഴി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് വിച്ച് വൺ? ഇൻഡക്ടർ. Inductor is a device which works on the principle of self-induction, and the transformer which is a device which is working based on the principle of mutual induction. The two is different, but it is very important. Okay, inductor and a transformer are the two type of devices which are working based on these two types of principles. First one is inductor is working based on self-induction, and transformer is working based on the principle of mutual induction. Okay, then let us see what is inductor. What is an inductor? An inductor is an insulated copper wire wound in a helical shape. അപ്പോൾ സോളിനോയിഡിൻ്റെ സെയിം ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ആരെയും ഇൻഡക്ടർ. An inductor are the coils used opposes the changes in the electric current in a circuit. They are used to reduce current in a circuit to the desired value without loss of പവർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ്? ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ്, മുണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഹെലിക്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഡക്ടർ ഒപ്പോസസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡക്ടർ. ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ടു എ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് പവർ. അപ്പോൾ പവർ കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ, അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലുള്ള പവർ കുറയ്ക്കാതെ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് മാത്രം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഏത്? ഇൻഡക്ടർ. ദ ഇൻഡക്ടർ വിച്ച് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ബട്ട് without loss of power. This is the very important use of this inductor. Okay, let us see the questions related with the inductor. The first question, inductors are widely used in AC circuit. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് AC സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? It is only because of only in AC circuit the current is reduced without any change in എനർജി ലോസ്. എ സിയിൽ മാത്രമേ ഇൻഡക്ടർ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഇങ്ങനെ പവർ കുറയ്ക്കാതെ, പവറിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം കുറയ്ക്കുന്നത്. സോ ദ ഇൻഡക്ടർ ഈസ് ഓൺലി വർക്ക് ഇൻ AC സർക്യൂട്ട്. ഇനി ഇഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ദ കറണ്ട്. Okay, so this same principle is used for inductor in AC circuit. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് AC സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? യെസ്, ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആക്ട് ആസ് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ AC സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൂസ് ഇറ്റ്സ് പവർ. ഓക്കെ, ബട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കറണ്ടിനെ ഹീറ്റാക്കി മാറ്റി, അപ്പോൾ അവിടെ പവറും കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പവറും കുറയ്ക്കും, കറണ്ടിനെയും ചെറുതാക്കും. ബട്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഓൺലി റെഡ്യൂസസ് ദ കറണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പവർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ DC സർക്യൂട്ട്. Find out the reason and write it down in a science diary. If we use inductors in DC circuit, the inductors act as a
conductor. That is the reason. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി മീൻസ് the current only in one direction, current flows only in one direction. When DC passes through an inductor, there is no change in magnetic flux and there is no change in its current. So when inductor is connected to a DC circuit, it is act as a conductor. Okay, so you might have understood the generator, transformer, inductor, etc. are the devices that work based on the principle of electromagnetic induction. Moving coil microphone is another device that work based on the electromagnetic induction. Let us discuss what is moving coil microphone. This is moving coil microphone. These are the symbol. This is the symbol of a inductor, and these are the varieties of inductors. Okay. Then next we are going to discuss about what is moving coil microphone. Moving coil microphone. What is microphone? Yes, microphone used to convert the sound energy into electrical energy in our daily life. അപ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസാക്കി മാറ്റുന്നത്. ദെൻ മൂവിങ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ വിച്ച് ഈസ് വെരി ഫെമിലിയർ in our daily life. Here there are different types of material used to make a moving coil microphone. First one is diaphragm. Diaphragm is a membrane which is connected in front of the mic, and there is also a permanent magnet, and the important device that is voice coil. So there are three different important parts for the moving coil microphone is diaphragm, permanent magnet, and moving coil microphone. When the sound waves come from our mouth, which is hit on the diaphragm, when the diaphragm vibrates, the voice coil is also vibrate in accordance with the mutual relation of the diaphragm and a voice coil. Due to the vibration of voice coil in the field of permanent magnet, the voice coil produces a electrical signals as per the vibration of diaphragm. That is how the electrical sound waves is converted into electrical signals. Once again I explaining sound waves diaphragm വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? diaphragm vibrate ചെയ്യുന്നു,